Let us invite Adury Ramakrishna garu on simple ways of learning English. Our next speaker, Adury Ramakrishna garu. Please, sir, welcome to you. Good morning. Last time I was here talking about depression. Probably some of you must have attended that. But this time it's English. And are you all ready? Feeling hungry? No, you're all ready. Good. I have a few words here for you to, try those words. These are very simple, You should say opinion. It's not opinion. And when you take too many rooms in a hotel, it is called suite. It is not suit. It is suggestion and digestion. Remember that it's not digestion. Okay. Thought is director. Suggestion. This platform is called days. It's not dais. It's a days. D-A-I-S. So most of the words we speak and try to understand how do you pronounce and what is the pronunciation, the difference. How do you pronounce N-O-U-N-C-E and what is the pronunciation? There is no O there, okay? So know the difference between these two. How do you pronounce and what is the pronunciation? So now it is patito. It's chamber. Morning in the schools you have an assembly. Assembly. Put stress on yes, okay? Then, there are some French words, we have them in English, like vis-a-vis. When you compare two things, you say vis-a-vis. When you go to a hotel, you have menu. It is not menu, it's menu. Okay. It's actually restaurant. It's a French word. You can say restaurant, no problem. Restaurant. Don't say restaurant. Okay. It's a cuisine. It's a multi-cuisine restaurant. Okay? And it's a buffet, not buffet. It's a buffet. Okay. Faux pas. It's when you make an error, a mistake. You say faux pas. And train lo travel chestunappudu meeru 2-tier compartment, 3-tier antuntaru. It's tier. It's not tier. It's 3-tier. And certain things, of course, it's a debut, chef, debacle, and liaison. Liaison. ikkada oka meeku important meer telusukovalsindi meerandaru resume antunnaru. There are two words. I don't know, I heard like that. I give you one sentence. Resume is starting the work once again. Pause, resume. When you apply for a job, you submit your resume. There is a difference between these two. Resume is a verb. You continue doing something that you left earlier. You give some pause. You start once again. It's resume. Pause, resume. That's okay. That's a verb. But what you are writing to prepare for a job is resume. You prepare your resume. Okay. Please be careful the form of that word. And this is only designed to, put some sense of humor into it. Mana teachers manthotani just think, everyone take your seats. Did you study? Do you understand? In all these sentences, what we hear in our schools, 30% they are incorrect grammatically and 70% are tolerable. Odileychu vatni. Correct kapoina. Parvaledu. 30% they are incorrect. So manaku నేర్చుకున్నటువంటి తప్పు ఇంగ్లీష్ అంతా మనకి ఫౌండేషన్ అక్కడే పడింది. So now we have some sentences spoken by students like, the dog ate my homework. Can I get a drink of water? పిల్లలు మాట్లాడినవి అన్నీ కరెక్ట్. టీచర్స్ మాట్లాడిన వాటిలో 70% are tolerable and 30% are grammatically incorrect.
Okay. And that's the reason our foundation is very weak. The question obviously is, for many students who are here, the problem is not English. మీరు చాలామంది అనుకుంటారు ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా మాట్లాడాలి ఫస్ట్ మీరు ఏం మాట్లాడాలో అది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ క్లారిటీ కావాలి మీకు. అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారు, వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, డూ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ, కెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఇన్ అట్లీస్ట్ ఇన్ యువర్ వెర్నాక్యులర్ తెలుగు. దట్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. If some of you are thinking that English is a problem, I have a small capsule program for you. Just 8 hours it will take. You need to focus on your vocabulary. You need to focus on your structure. You need to know the prepositions and correction. It's like common errors. That's it. If you can spend 4 times 2 hours, that's about 8 hours, you will be very comfortable and there should not be any problem. But మీరు ఏదో వొకాబులరీ నేర్చుకున్నారని ఎన్నో పదాలు నేర్చేసుకోవాలి, ఎన్నో స్ట్రక్చర్స్ నేర్చేసుకోవాలి, కంగారు పడకండి, అంత అవసరం ఏం లేదు మనకి. నాకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఆ పదాలు నాకు తెలియవలసిన అవసరం లేదు. నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎన్ ఎకనామిస్ట్, ఐఎమ్ ఓన్లీ ఎ టీచర్. నాకు సంబంధించిన పదాలు తెలిస్తే సరిపోతుంది. మేనేజ్ చేయడానికి జనరల్గా కొన్ని వర్డ్స్ తెలియాలి. 10th క్లాస్ వరకు స్టూడెంట్స్కి 1500 వర్డ్స్ తెలియాలి. ఒక గ్రాడ్యుయేట్కి 3000 వర్డ్స్ తెలుస్తాయి. కానీ మీలో ఒక యావరేజ్ పర్సన్ తీసుకుంటే మీ కౌంట్ 500-600 దగ్గర ఉంటుంది. అంటే మనకు ఒక 10th క్లాస్ స్టూడెంట్కి ఎన్ని వర్డ్స్ వస్తాయో అన్ని వర్డ్స్ కూడా మనకి తెలియదు. ఇది కొంచెం మీరు, ఐ డోంట్ సే ఇట్స్ ఎ రెవల్యూషన్, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ that's the condition. Okay. So, during taking the bus to work, so form a sentence. This is called thinking in English. Most of you, what you do is, you start thinking in your mother tongue and later you try to translate. That takes time. And therefore, you become impatient. నాకు రాదేమో అనుకుంటారు. కొంచెం టైం ఇస్తే మీకు వస్తుంది. ఎక్కువ మందికి మాట్లాడలేకపోవటానికి కారణం భయం. మీకు రాదని కాదు, మీకు బాగానే వస్తుంది. తెలిసిందా? ఒక కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి, చక్కగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో కొన్ని వర్డ్స్ పికప్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, ఆ వర్డ్స్ని సెంటెన్సెస్లో ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము. ఎవ్రీడే కొద్దిసేపు చేయండి ఎక్కడైనా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు. అదే పనిలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Then reading is very essential. Start your day and end your day in English. Okay. సో ఒక 5 minutes పొద్దున్న లేవగానే ఒక పుస్తకం చదవండి, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చదవండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. అండ్ అట్లానే మనం పడుకోపోయేటప్పుడు ఫుట్పాత్ మీద కొన్ని మంచి పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. ఒక 5 రూపీస్, ఒక ఎనీ బుక్ 5 రూపీస్, ఎనీ బుక్ 10 రూపీస్. ఆ పుస్తకాల్లో కొన్నిట్లో మీకు కావలసినవన్నీ దొరుకుతాయి. మీకు అర్థమై ఉంటుంది, నేను చెప్పక్కల్లా. ఆ పుస్తకాలు పికప్ చేసుకోండి, రీడ్, అండ్ దోస్ బుక్స్ విల్ క్రియేట్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యూ. యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ లీవింగ్ ద బుక్, యూ విల్ కంటిన్యూ రీడింగ్ ద బుక్. సో 5 minutes in the morning and 5 minutes in the evening. This is a good reading habit. Then you go for listening to English music. చాలా మంచి పాటలు వస్తుంటాయి, మంచి పాటలు వింటుండండి. లేదా టెలివిజన్ ఛానల్స్లో చాలా టెలివిజన్ ఛానల్స్ ఈ రోజు మీకు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ DTH కనెక్షన్, యూ గెట్ సబ్ టైటిల్స్. ఓకే, మీరు సబ్ టైటిల్స్ ఇంగ్లీష్లో ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే ఇట్స్ రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్. యు ఆర్ సీయింగ్ ద పిక్చర్, యు ఆర్ రీడింగ్ ద టెక్స్ట్. Okay, you are listening to the pronunciation and you are understanding the storyline. Perhaps that's the best way to pick up English, watching English channels. When you are traveling, కొన్ని మీరు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా MP3. You must learn intuitively and it's very easy. Not from this days, it is really easy. Okay. Then if you are having an iPhone,
There are some apps now these days, like Busu is one of them, Conversation English, English at Work, and Grammar Games. You can have these apps. These apps will help you. Okay, whenever you get some time, you start working on an exercise. Okay, you have to choose the right preposition. You have to choose the right article there. So these apps will help you. Okay, you can carry anywhere you want. Okay, so select some app and go for it. Then we always prefer to have some kind of humor. Okay, and we love humor. You all know that. So gocomics.com కి వెళ్తే మీకు ఎన్నో కామిక్స్ చాలా హ్యూమరస్గా ఉంటాయి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దెమ్. సో యాజ్ యూ రీడ్ మోర్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ యువర్ వొకాబులరీ. కొత్త వర్డ్స్ తెలుస్తాయి. కొత్త వర్డ్స్ తెలియాలా అంటే ఇక్కడ నేను వచ్చి ఇక్కడ నిలబడి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇట్స్ నాట్ రికన్డైట్, ఇట్స్ నాట్ అబ్స్ట్రూస్, ఇట్స్ నాట్ ఇసోటెరిక్. ఇంత అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ అంటే చాలు. ఓకే, సో అన్ని కొత్త కొత్త పదాలు మీకు తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. యూ కెన్ గెట్ గుడ్ అండ్ మేనేజబుల్ ఇంగ్లీష్. తెలిసిందా మీరు? కామిక్స్ బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. gocomics.com ఈజ్ ఎ సైట్ వేర్ యూ గెట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ కామిక్స్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ కామిక్స్ ఇన్ యువర్ ఇన్బాక్స్ ఆల్సో. ఆ మెయిల్లో వచ్చిన 2-3 ఆ జోక్స్ చదవండి. మీకు ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. హ్యూమర్ అని గూగుల్లో కొడితే ఇంకొక ఆప్షన్ వస్తుంది, అడల్ట్ హ్యూమర్ అని. మీరందరూ పెద్దవాళ్లే, అవి చదవండి. మీకు ఆ జోక్స్ చాలా నచ్చుతాయి. చాలా ఇంగ్లీష్ డెవలప్ అవుతుంది. నేను తప్పు మాటలు చెప్తున్నాను ఏం అనుకోకండి, కానీ మీకు ఉపయోగపడే మాట చెప్తున్నాను. ఇట్స్ అడల్ట్ హ్యూమర్, ప్రాబబ్లీ యూ మే లైక్. ఇట్స్ రియలీ గుడ్. ఓకే, సో నౌ ఎవ్రీ డే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్ లెసన్స్ త్రూ మెయిల్, వీ హ్యావ్ dailygrammar.com, usingenglish.com, espressoenglish.net. ఇవి సింపుల్, మీరు గూగుల్ సెర్చ్లో కూడా దొరుకుతాయి. యూ గెట్ ఎ డైలీ లెసన్. Let me tell you about dailygrammar.com. Every day you get one small lesson which has got, say, 5 or 6 sentences. And there is a small exercise which follows. You have 3 or 4 questions. You do this for, say, 6 months' time or 5 months' time. You need not specify the time. Start working. You enjoy working out the exercises. And also, if you want to test your English at any point of time, there is one English site. Okay, చదివినప్పుడు వర్డ్స్ తెలుస్తాయి. రెండోసారి చదివినప్పుడు మీనింగ్ తెలుస్తుంది. అన్ని వర్డ్స్ మనకు అర్థాలు తెలియక్కర్లే, కానీ మనకు ఆ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం అర్థమవుతుంది. ఎప్పుడు మీరేం కంగారు పడక్కలవు, ద హిందూ పేపర్ చదివితే నాకు అర్థమవుతుందా అని. ప్రతి వర్డ్ తెలియవలసిన అవసరం లేదు. బట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆన్ ద హోల్. ఇట్ డెఫినెట్లీ encompasses you learn the central idea, the crux of it. Okay, the summary of that, the synopsis of that, the gist of that. It's very easy. ఒకసారి 2 సార్లు చదవాలి మనం. చదివినప్పుడు ఒక కొత్త వర్డ్ వచ్చిందనుకోండి, నోట్ డౌన్ దట్ వర్డ్ అండ్ ఇట్స్ రియలీ ఫన్ టు యూజ్ దట్ వర్డ్ అగైన్. ఇట్స్ రియలీ ఫన్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందా చదవటం ఎట్లాగా? మొదటిసారి చదివినప్పుడు వర్డ్ బై వర్డ్ చదవండి. డిఫికల్ట్ వర్డ్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. రెండోసారి చదివినప్పుడు కంటిన్యూస్గా చదివేసేయచ్చు ఒకసారి, సో దట్ యూ గెట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. ఇట్స్ నాట్ డిఫికల్ట్. అండ్ ఇప్పుడు లోపల మైండ్లో చదవాలా, పైకి చదవాలా, చాలా మందికి క్వశ్చన్ వస్తుంది. పైకి చదివిన వాళ్ళు బాగా స్పీకింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. మీకు మైండ్లో లోపల ఇఫ్ యూ రీడ్, ఓకే, ఇట్స్ నాట్ అలౌడ్. When you read inside mentally, the problem is that మళ్ళీ స్పీచ్ ప్రాక్టీస్ చేయవలసి వస్తుంది. సో వెన్ యూ రీడ్ అలౌడ్, simultaneously you can have this practice also. అండ్ ఇక్కడ మనకి వొకాబులరీ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక్క వర్డ్ ఎప్పుడూ నేర్చుకోకూడదు, గ్రూప్గా నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆ వర్డ్ ఒక గ్రూప్లో ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ యు సే వర్డ్స్తో స్టార్ట్ చేయండి. డేస్, ఎగ్జిట్ డోర్, కెమెరా, ఇట్స్ ఎ లెక్చర్న్, స్క్రీన్, participants, these are all individual words. ఫస్ట్ ఇది తెలుసుకోవాలి. తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే వర్బ్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దాట్. ఓకే, మొదట పదాలు, తర్వాత
ఆ పదంతో ఏ పని మనం చేస్తాం అది చూడండి. సో వాట్ ఆర్ ద వర్బ్స్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ హియర్? స్పీక్, రైట్. It's projected on the screen. Project. It's not project. It's project on the screen. Listen. Okay. Question. Shooting. These are all the verbs. Then finally, you learn some adjectives. Some adjectives you will learn. They describe the words. As simple as that. Don't get confused with the grammar. If you are describing a noun, it's an adjective. If you are talking about the verb, it is an adverb. He is a good driver. Please tell me, he is a good driver. He is a good driver. You are talking about the driver. So good is an adjective. He drives well. He drives well. You are talking about how he drives. You are talking about the verb. So well is the adverb there. As simple as that. If you are talking about the noun, it's an adjective. If you are describing the verb, it's an adverb. The one which describes the verb is an adverb. Okay? So white wall, white is an adjective. It's a small platform. Small is an adjective. It's a loud voice, loud is an adjective. Things of that kind. సో మనం పదాలు ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి? వర్డ్స్, వర్బ్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద యాక్షన్ వర్డ్స్, వర్బ్స్ అండ్ సమ్ ఎజెక్టివ్స్. అట్లా ఒక వర్డ్ రిలేటెడ్గా అన్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నౌ వికీపీడియా ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ సోర్స్. Wikipedia. And if you go to the Wikipedia, you can choose your language. So you choose English. And now what happens? You can learn about anything you want, like actor, the game you like, the culture of a particular country or any ethnic culture you're talking about, or any place. మీకు కావలసిన ప్లేస్ గురించి, ఒక ప్రొఫెషన్ గురించి, ఒక గేమ్ గురించి మీకు ఏది కావాలంటే అది ఎక్కువ డీటెయిల్డ్గా దొరకటానికి వికీపీడియా ఉపయోగించండి. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ ఈజ్ యువర్ టాపిక్. సపోజ్ యూ ప్లే వాలీబాల్ or you learn classical Carnatic music. So these are all, you have the passion, and therefore Wikipedia will give you a complete depth of understanding about the subject you have chosen. That's the interesting part of it, because so many people come, so many people talk about something, and like you are not able to relate to them. That's difficult. But if you choose a topic and the relevant matter you get in Wikipedia. Now, having learned something in English, why don't you express? Come out. You have fairly good ideas. So now what happens? You go to blogger.com, open your account, and this is the time for you to write. 5 వాక్యాలు రాయండి, 10 వాక్యాలు రాయండి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోండి. ఇట్స్ యువర్ వాల్. ఓకే. దాని మీద ఎవరన్నా విజిట్ చేస్తే కమెంట్ చేస్తారు, అదర్వైజ్ లైక్ ఇట్స్ యువర్ వర్క్. సో 5 years డౌన్ ద లైన్, ఒక 5 years తర్వాత చూసుకుంటే మీరు రాసిన ఎన్నో కనిపిస్తుంటాయి, అండ్ గ్రాడ్యువల్గా మీ రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈవెన్ యూ కెన్ యూజ్ వర్డ్ ప్రెస్ ఆల్సో. లైక్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ యూ టు రైట్, అండ్ సమ్ టైమ్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ సెండ్ మీ యువర్ blog address, probably I can edit that. I love to do it. So many people, they refer their blogs to me, and I just comment. I don't mind doing that because I'm a teacher. Okay. So what is essential here is that you have started writing, and this helps you. Okay. And this is very essential for you because this is the best form of practice, writing, because you are picking up a word, your grammar, the sentence structure, you're using the right preposition, and you're writing a sentence without like an error in that. Is the flawless. So that is your writing part. You can use Blogger or WordPress. And YouTube, when it comes to, there are so many videos, you're all familiar with that. YouTube videos, even for spoken English. But I advise you, like, యూట్యూబ్లో మీరు ఎప్పుడైనా 2 ఉంటాయి మనకి. ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అని ఉంటుంది, కింద ఒక ప్యాడ్ బొమ్మేసి క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ప్రతి వర్డ్ వస్తుంది. ఇట్ మైట్ నాట్ బి పర్ఫెక్ట్, రిమెంబర్ దట్, బికాస్
షార్ట్ హ్యాండ్ నొటేషన్లో రాసుకుని సో ట్రాన్స్క్రిప్ట్ యూ విల్ గెట్ ఆర్ యూ గెట్ క్యాప్షన్స్. ఓకే, యూట్యూబ్ బార్ మీద CC మీరు ప్రెస్ చేస్తే యూ గెట్ సమ్ క్యాప్షన్స్ యూ విల్ గెట్. సో యూ సీ యువర్ వీడియో అండ్ యూ ఆల్సో సీ ద వర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు దట్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద కంప్లీట్ టెక్స్ట్, ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అని వస్తుంది. టైం 1 minute 3rd second దగ్గర ఏం, 1 minute 4th second దగ్గర ఏం మాట్లాడారు, ఇవన్నీ వస్తాయి. అన్నీ కాపీ చేసుకుని వర్డ్లో పేస్ట్ చేసుకుంటే మీకు దట్ స్పీచ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ కంప్లీట్లీ. సో యూట్యూబ్ ఈస్ రియలీ ఎ గుడ్ సోర్స్. Either you use captions or use the complete transcript. In either way, it's really good. యూట్యూబ్లో కొంతమంది మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటానికి కనుక చేస్తే ఒక్కొక్కడు ఒక్కో రకంగా చెప్తాడు. చాలా అది ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో మీరు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అని కొడితే వాడు 0.23 సెకండ్లో 1,00,000 వీడియోలు చూపించడానికి రెడీగా ఉంటాడు. మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలని. ఓకే, అండ్ so you go slowly, pick up a speech and identify the script that is associated with that. And every time you learn a new word, make some sentences. I have taken a word window. It's a simple word, window. You can make the following sentences like, there are 2 windows in my bedroom. When I travel on an airplane, I like to sit by the window. When I travel in airplane, I like to sit by the window. What is the other seat called? It's called easel. When you're in a plane, you travel a business class or an economy class, you have 2 seats there. One is close to the window, near the window. The other seat is called easel, AISLE. Okay. But I like to sit near the window when I travel by a plane. Okay. My son broke a window in our house with a ball. Whenever you are learning a new word, it is essential for you to form some sentences, at least 3, so that you know how to use the word. Then you say, I know the word. Otherwise, if you know the word and the meaning, don't count it as the word which you know. Because even if I know so many words, it's difficult to get the right word at the context, like in appropriate to the context. Like it's very difficult. Because like you should keep on using them. Then you can say, you got some hold on the words. అంటే ఆ పదం మీద మనకు ఆ పట్టు రావాలి. మనకి సందర్భానికి ఉచితంగా ఆ పదం మనకు గుర్తుకు రావాలి. అప్పుడు ఆ పదం మనకు వచ్చినట్టు. లేనప్పుడు ఊరికే కౌంట్కి నాకు ఇన్ని పదాలు వస్తాయి, మీరు అడగండి నేను చెప్తాను. నో, దట్ డజంట్ వర్క్ ఎట్ ఆల్. లైక్ సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ ఏరియాస్. కొంతమందికి సార్ నేను బాగా రాస్తాను సార్, మాట్లాడటమే ప్రాబ్లం అని. కొన్ని ఏరియాసే ప్రాబ్లం ఉంటాయి. ఇట్ మే బి స్పీకింగ్, ఇట్ మే బి రైటింగ్. It may be, sir, it's good, I can listen to all the words spoken by but it's difficult to find out the meanings of the words. మీరు కొంతమందికి లిస్నింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. అందరి మాటలు ఒక రకంగా ఉండవు. మీకు తెలుసో తెలీదో, మనం ఎంత మీ భాష పెద్ద తోపుగాళ్ళు అనుకున్నా, మీరు మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళకి వేరే దేశం వెళ్ళినప్పుడు 50% వాడికి అర్థమవుతుంది. వాళ్ళు పెద్ద మబ్బుగాళ్ళు. మీరే అనుకుంటే మీకు మించిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు మనం మాట్లాడినప్పుడు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మిగతాది అనుకుంటారు వాళ్ళు అంతే. అంతవరకు మీరు మాట్లాడింది ఏదో సార్ నేను ఇంగ్లీష్ చాలా నేర్చుకున్నానని ఇవంతా నాకేమైతే అనిపించదు నాకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా రకరకాల ఇంగ్లీష్ వింటుంటారు. ఇట్ క్యాన్ బి అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ యూకే, ఐరిష్ వేరుగా ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియన్ వేరుగా ఉంటుంది, సౌత్ ఆఫ్రికా ఇఫ్ యూ గో ఇట్స్ డిఫరెంట్ యాక్సెంట్ ఆల్ టుగెదర్. లైక్ the modulation is different, the rhythm is different, the intonation is different, the emphasis is different. All these features, they vary from place to place. So don't try to be universally acceptable. నేను మాట్లాడితే అందరికీ అర్థం కావాలి, అది అవసరం లేదు మనకి. మీకు క్లారిటీ ఉంటే సరిపోతుంది, అవతల వాళ్ళకి అర్థమైతే ఒకసారి సరిపోతుంది మీకు. ఓకే, సో యూ ఐడెంటిఫై ద ఏరియా. నాకు లిస్నింగ్ కష్టంగా ఉందా? ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడేటప్పుడు ఐ గో టు గో అంటుంటారు. వాళ్ళు ఐ హ్యావ్ గాట్ టు గో అని అనరు. సార్ నాకు తెలుసు కదా సార్ ఐ హ్యావ్ గాట్ టు గో అంటే ఐ గో టు గో, ఐ వాంట్ డూ దాట్, ఐ వాంట్ డూ దట్ అంటే ఐ వాంట్ టు డూ దాట్. అది వాళ్ళు ఊరికే అలా కలిపేసి అంటుంటారు. అక్కడ కొన్ని మీకు కాంట్రాక్షన్స్ వల్ల వినిపించవు. ఓకే, కాంట్రాక్షన్స్ వల్ల వినిపించవు. ఆ వినిపించినప్పుడు మీకు అక్కడ లిస్నింగ్లో లోపం ఉంది మీలో. అంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి, వాడు
అది వినిపించకపోయినా ఆ పదం అక్కడ మీరు పెట్టుకోగలిగి ఉండాలన్నమాట. సో లిస్నింగ్ అది ఇప్పుడు రీసెంట్గా స్కూల్స్లో ఓరల్ స్కిల్స్ అండ్ ఔరల్ స్కిల్స్ ఈ రెండిటికి ప్రాక్టీస్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఎట్లా వినాలి, ఎట్లా మాట్లాడాలి, రెండిటికి కూడా టెస్ట్లు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు. తెలిసిందా? దెన్ ఫైండ్, దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ వే, లైక్ యూ ఆల్ నో ఇట్. ఫైండ్ సమ్వన్ హూ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్. హీ నీడ్ నాట్ బీ ఎ నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్. మీరు ఎవరో ఇంగ్లీష్ ఎలాగో మాట్లాడేస్తున్నారని చెప్పి మీరు ఎప్పటికీ భయం పెట్టుకోకూడదు. నేను ఒక సెంటెన్స్ చెప్తాను, ఐఎమ్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ అన్నాను అనుకోండి, అక్కడే స్టార్ట్ అయింది నేను తప్పు మాట్లాడటం. ఐఎమ్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ అంటే ఇంగ్లీష్ టాక్స్ అబౌట్ ద నేటివిటీ. ఐ బిలాంగ్ టు ఎ కంట్రీ వేర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ దేర్. అది తప్పు. ఐఎమ్ ఎ టీచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్, ఇది కరెక్ట్. అందుకని ఎవళ్ళో ఇంగ్లీష్ టీచర్లు చూసి మీరేదో పెద్ద ఉత్సాహం తెచ్చేసుకుని నేను అలా మాట్లాడలేదనమో అనుకోకండి, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడిన మొదటి వాక్యమే తప్పు. సో యూ ట్రై టు గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. మొదట్లో మనకు తప్పులు వస్తుంటాయి, పర్వాలేదు, ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తుంటాం. ఇంకొంచెం మీరు భావం ఇంపార్టెంట్. భాషకి ఫోకస్ చెయ్యకపోతే తేలిగ్గా వస్తుంది. భావం ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏం రాస్తున్నారో అది చూస్తాను నేను. మేము ఓకే, కొంతమంది వర్డ్స్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు ఏదో కొంచెం దే యూజ్ ద జార్గన్, ఇట్ డజంట్ హెల్ప్. ఓకే, అంటే ఏదో చెప్పుకోవడానికి నేను ఎంత చదువుకున్నాననేది అవసరం లేదు, మీకెంత నేను నేర్పించగలుగుతున్నాను అది ఇంపార్టెంట్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. నాకున్న క్వాలిఫికేషన్స్ అవసరం లేదు, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందా లేదా అంతే. దానికోసం నేను నా గురించి చెప్పుకోవడానికి జార్గాన్ ఉపయోగిస్తాను, లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తాను. ఇది వరకట ఫ్యాన్ పనిచేయట్లేదు, వేడిగా ఉంది అంటారట. ఓకే, ఫ్యాన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, ఇట్స్ టూ హాట్. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే, సార్ మీరు కేంబ్రిడ్జ్లో చదువుకున్నారు కదా, ఏమంటారంటే ద ఫిజికల్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కండ్యూసివ్ ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఎందుకు ఈ సుత్త అంత అవసరం లేదు, తెలిసిందా? సో ద ఫిజికల్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కండ్యూసివ్ ఫర్ ద ఎఫెక్టివ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. అందుకని మీరు అటువంటివన్నీ చూసి ఏదో మనం వెనకబడ్డామని అనుకోకండి, తెలిసిందా? అండ్ మీరు ఎందుకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారో తెలుసుకోండి. జాబ్ కోసమా లేకపోతే దేనికోసం అని చెప్పి తెలిసింది. ఐడెంటిఫై యువర్ మోటివ్స్ యాక్చువల్లీ అండ్ కీప్ సెట్ సమ్ గోల్స్. నాకు 2 monthsలో నేర్చుకోవాలి, 3 monthsలో నేర్చుకోవాలని చెప్పి. అండ్ english-test.net ఈజ్ ఫర్ యువర్ టెస్టింగ్ పనికి వస్తుంది. మీరు జిఆర్ఈ కానీ శాట్ కానీ జీమాట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఇది పనికి వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు సీక్ మై హెల్ప్, ఐ ఎక్స్టెండ్ మై హెల్ప్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. యూ కెన్ నోట్ డౌన్ మై నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ మై మెయిల్ ఐడి. I can share with you a lot of material, and I also want to conduct the classes free of cost. Okay? One day is enough for English. If anybody says it needs more time, probably he's not teaching English, it's something else. Thank you so much. My mail ID is very simple to remember. Let me know why. Let me know why. LETMEKNOWWHY @gmail.com. Let me know why @gmail.com. My phone number is 988-5675-465. I repeat, 988-5675-465. I love to help you, and anytime my doors are open, you can come and you can pick up some English. And thank you so much for patient listening.